Dear folks, welcome to AS American English. We have come here to the vocabularies, all international examination oriented vocabularies under the letter P. Pedigree. What do you mean by pedigree? It's a word, it's a noun. Ancestry, lineage. Ancestry means what? From your forefather to your grandfather, grandfather to your father, and it comes to you. Either it is a property or a custom or a culture. It is pedigree. Peer. What you mean by peers? One who has equal standing with another. Peers. All your fellow students, your colleagues, you can call them as peers. Look intently. Look intently, peering, peerage. Peerless, no equal, having no equal. Peer means equal. Your classmates, your colleagues, peers. Your age group people, peers. Peerless means what? Have no equal, comparable, incomparable. Peevish is an adjective. A bad-tempered person is called peevish. Irritable person is called peevish. Peeve means make somebody angry. Pejorative, it's an adjective. What do you mean by pejorative? You are telling something is of no value. Someone has little value, they are worthless. It is called pejorative. Negative in connotation, having a belittling effect. You are telling it is very ordinary thing. Many women now considers, many women are thinking, housewife, the name housewife, many women are thinking. A pejorative expression means what? Making the female in a low position, inferior position. So that word housewife they consider to be inferior word because it patronized them. So it's like a labeling them. Pell mell, it is a noun. In confusion, pell mell, disorderly. Pellucid, it is an adjective. Transparent, which is very clearly seen, open. Limpid, crystal clear, very clear. Pellucid, clear in meaning, easy to understand. Something which is easy to understand, you call it as pellucid. Pen, you know, pen is a noun, pen, but pen here. Fenced enclosure for animals. Animals are there, a lion, tiger, deer, elephant. A fence is there around them. So fence enclosure for animals, confining space, providing space. Sheep pen. So it is the sheep are there inside the fence. It is called sheep pen. This pen is the enclosure, the fence. Confine in a pen, enclose. Penance, noun, self-imposed punishment for sin. See, penance means what? Somebody has committed some crime, so they punish themselves within themselves. Self-imposed punishment for sin. Do penance for one sin. So you have to do righteous by making yourself suffer. Penance. Penchant, a deep interest, a strong inclination is called penchant. A strong liking for something that is disapproved by other people. Penchant, somebody don't like but you like, it is called penchant. Pendant, what do you mean by pendant? You have a pendant, something which is hanging in your, see, hanging down from something. A chain is there, something is hanging down, it is called pendant, a dollar, right? An ornament changing from a necklace, etc., right? Pendulous, something which is angling, something which is suspended, it is hanging, right? It is called pendulous. Penitent, repentant, you are feeling sorry for it, it is called penitent. So pedigree, peer, peerless, peevish, pejorative, pell mell, pellucid. Pen, penance, penchant, pendant, pendulous, pendulous, penitent. Now coming here, pending. It is an adjective, not yet decided or settled. Something which is not yet decided or settled. Something which is impending. Something pending decision. While awaiting, you are waiting. Delay the decision. Pending is written. So let us wait till it is written. Pending.
Penetrate is the verb, enter into. Pierce, permeate, see through, grasp the inner significance of, understand. Penology, study of prison management is called penology, and criminal rehabilitation. Study about the criminals, how criminals are becoming good persons, it is called penology. Pensive, dreamy state, dreaming, or deeply thoughtful, very thinking deeply. Sadly thoughtful with a hint of sadness, sad thoughts. Contemplate means thinking. So pensive means thinking sorrowfully. Penumbra, partial shadow, a partial shadow in an eclipse. Eclipse means, solar eclipse, lunar eclipse. Penury, extreme poverty, is a noun, very bad financially. Stinginess, adjective is penurious. Penurious means what? Very poor, stingy. Peon, landless agriculture worker is called a peon. A bond servant, a menial worker, ordinary works he does, he is called peonage, a peon. Perceptive, you are insightful, you are thinking something. Inside you, you have the power of thinking, insightful, perceptive, it's an adjective. Showing a good ability at perceiving and understanding. You have a good understanding power. The awareness, the wise of perception. Percussion, striking one object against another sharply. With one object, you are striking with another object. It is called percussion. Percussion instrument. So, hitting one object with the other instrument, striking together of two bodies, percussion. Sound caused by percussion. Percussion means two objects just clashing to give a sound. Perdition, damnation, complete ruin. Hell, perdition, destroying, hell it, damn it. Peregrination, what do you mean by that? Journey. Peremptory, demanding and leaving no choice. You are not leaving any choice. Imperative means very, very important. Peremptory degree, peremptory knock. No choice, one knock, everything is out, peremptory. Perfidious, treacherous, cheating. Perfidous, cheating. Disloyal, perfidy means cheating, treachery. Perforate, pierce, put a hole through. Perforate is a verb. So pending, penetrate, penology, pensive, penumbra, penury, peon, perceptive, percussion, perdition, peregrination, peremptory, and perfidious, perforate. So dear folks, what do you mean by pedigree? It is the ancestral lineage from your forefathers to you. Peer means something of same age group. Peerless means no comparison at all. Peevish means very bad temper, angry person, irritable person. Pejorative means a word that is considered, or a person who is considered to be inferior or bad. Pejorative. Pell-mell means total confusion. Pellucid means something which is very clear and transparent. Pen means a fence where you keep the animals inside. Penance, you have made a mistake and you are feeling sorry for that, so you punish yourself. It is called penance. Penchant, you have a strong feeling and liking towards something. Pendant, something is hanging. A necklace is there, a dollar is hanging. It is called pendant. Pendulous, something which is hanging without hanging. And penitent, it is feeling sorry about something. Pending, which is not a desired. And penetrate, you are entering inside. Penology is study of prison management and how the prisoners are rehabilitated. Pensive, a dreamy state, you are thinking sorrowfully. Penumbra, a partial shadow. Penury, very poor. Peon, a person who is landless and doing menial works. Perceptive, you are insightful, inside thoughts. Percussion, strike one object with another object. Perdition, your damnation, you are completely destroying. Peregrination is the journey. The verb is peregrinate.
Peremptory, demanding and leaving no choice, only one choice. Perfidious, treacherous, cheating. And perforate, piercing. So I request some of the students to come forward and each one of them select few words and form sentences. Yes, you can start. Hi everyone. Again I'm going to explain some of the word. I'm going to frame a sentence for the word, which is pedigree. Our pedigrees are fighting for our freedom. Then peerless. Peerless, in some of the peerless peoples were joined to our freedom fighters, not the same age group. The peerless peoples also joined. Then pell well. And pell well to frame your sentence. Then pendant. I went to the textile. There are the collections of pendant I saw. And then bending. Still I planned to create a story, but still I am having bending on that. Then pensive. While I am watching this, I am pensive for creating a new word or frame. I am ready for that. Then I am preservative for my future. Thank you. Penetrate. So I penetrate the pesticide into the plant to prevent the pest. And painting. I painting my art. Peerless. In my friends group are peerless ages. Yes. Peerless. My friend is a peerless person. Pendulous. The chain is hanging in a pendulous manner. Pending. Since many decisions are pending in my life. Yes, you. So what are the decisions pending in your life? Marriage, job. Ramya work is pell-mell. I have a pen. I need a chain pendant. My friend will be pensive. My sister is peerless girl. நண்பர்களே, அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். எழுத்து பி எழுத்துக்கு கீழே வரக்கூடிய வார்த்தைகள் பிடிகிரி என்று சொல்கிற பொழுது மூதாதையர்கள், அந்த வரிசை, அந்த பரம்பரை, அதுதான் பி டிகிரி என்று சொல்கிறோம். பீர் என்று சொல்கிற பொழுது சக வயதுடையவர்கள், ஒத்த வயதுடையவர்களை பியர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். பியர்லெஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாத, இது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. பீவிஷ் என்று சொல்கிற பொழுது ரொம்ப கோபக்கார, இரிட்டபிள், எரிச்சல் கொடுக்கக்கூடிய. பீவ் என்று சொல்கிற பொழுது ஒருவரை கோபம் அடையவை, அது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. பிஜரேட்டிவ் என்று சொல்கிற பொழுது அது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. இது என்ன சொல்லுகிறது என்றால், ஒரு மனிதர் அல்லது ஒரு வார்த்தை இது தரம் தாழ்ந்த, இந்த வார்த்தை அவர்களை கொச்சைப்படுத்துகிற, அவர்களை எளிமைப்படுத்துகிற என்று வருகிறது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹேவிங் ஏ பீலிட்டிங் எஃபெக்ட். மெனி விமென் நவ் கன்சிடர்ஸ் ஹவுஸ் ஒய்ஃப். நிறைய பெண்கள் இல்லத்தரசி என்று சொல்வதை கேவலமாக நினைக்கிறார்கள். பிஜரேட்டிவ் எக்ஸ்பிரஷன் என்றால் என்ன? ஒரு கேவலமான ஒரு வெளிப்பாடு என்று நினைக்கிறார்கள். பிகாஸ் இட் பேட்டர்னைஸ் தேம். அது அவர்களுக்கு முத்திரை குத்தி விடுகிறது, மற்ற வேலைகளுக்கு எதுக்கும் லாய்க் இல்லாதவர்கள் என்று. பெல் மெல் என்று சொல்கிற பொழுது குழப்பத்திலே இருப்பது. பெல்லுசிட் என்று சொல்கிற பொழுது வெளிப்படையாக இருக்கிறது. லிம்பிட் என்று இருக்கிறது. கிளியர் இன் மீனிங், அர்த்தம் தெளிவாக இருக்கிறது. ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், எளிமையாக புரிந்து கொள்ளலாம். பெண் என்று வருகிற பொழுது பேனா அல்ல, பெண் என்று வருகிற பொழுது இங்கே பெயர் சொல். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆடு மாடுகளை
மிருகங்களை அடைத்து வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த வேலியை பென் என்று சொல்கிறோம். ஃபென் என்க்ளோஸ்ட் ஃபார் அனிமல்ஸ். பினான்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது சுய தண்டனை அளித்தல். இப்போ செல்ஃப் இம்போஸ் பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் சின். ஒரு குற்றம் செய்து விட்டீர்கள், அந்த குற்றத்திற்கு பாவ மன்னிப்பாக நீங்கள் சில கடுமையான விரதங்களை எடுக்கிறீர்கள். டு பெனான்ஸ் ஃபார் ஒன் சின்ஸ். பெனான்ஸ் என்றால் என்ன? அது நிவாரணமா? அது பெனான்ஸ் என்றால் உங்களுக்குள்ளேயே தண்டனை அளித்து கொள்ளுதல். பென்ஷன்ட் என்று சொல்கிற பொழுது தீவிர ஆசை, இன்க்ளினேஷன், ஸ்ட்ராங் லைக்கிங் ஃபார் சம்திங் தட் இஸ் டிஸ்அப்ரூவ்ட் பை அதர் பீப்புள். மற்றவர்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னது, ஆனால் உங்களுக்கு அதன் மேலே ஒரு தீவிர பற்று இருக்கிறது, அதுதான் பென்ஷன்ட் என்று சொல்கிறோம். பென்டென்ட் என்று சொல்கிற பொழுது ஏதோ ஒன்றிலிருந்து தொங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய செயினிலிருந்து அந்த டாலர் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது, அந்த டாலரை பென்டென்ட் என்று சொல்வாய். பெண்டுலஸ் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஏதோ ஒன்றிலிருந்து இந்த கடிகார முள், அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த அது இங்கே அங்கேயும் அடிக்கிற. பென்டிடென்ட் என்று சொல்கிற பொழுது மனம் வருந்துகிற, ரெப்பென்டன்ட். ஸோ டிகிரி, பீர்லெஸ், பீவிஷ், பெஜரேட்டிவ், பெல்மில், பெல்லுசிட், பெனான்ஸ், பென்ஷன்ட், பென்ஷன்ட், பெண்டுலஸ், பெனிடென்ட். அடுத்ததாக பெண்டிங் என்றால் இன்னும் முடிவடையாத, காத்திருக்க வேண்டிய, அதான் பெண்டிங் என்று சொல்கிறோம். பெனிட்ரேட் என்றால் ஊடுருவல், இது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. பெனாலஜி என்று சொல்கிற பொழுது சிறை நிர்வாகத்தை பற்றியும் அங்கே குற்றவாளிகள் மறுவாழ்வை பற்றியும் படிக்கக்கூடியது பெனாலஜி என்று சொல்கிறோம். பென்சீவ் என்று சொல்கிற பொழுது ஆழ்ந்த கனவுகள் இருக்கக்கூடிய, சிந்தனை வயப்பட்ட, சோகமாக நினைவலைகளுடன் இருக்கக்கூடியதை பென்சீவ். பெனும்பிரா என்று சொல்கிற பொழுது உங்களுடைய நிழல். பெனுரி என்று சொல்கிற பொழுது மிக ஏழ்மையான நிலை. பியூன் என்று சொல்லக்கூடிய எடுபடி வேலை செய்யக்கூடியவர். பெர்செப்டிவ் என்று சொல்கிற பொழுது கண்ணோட்டம், உங்களுடைய கண்ணோட்டம். பெர்குஷன் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு பொருளை இன்னொரு பொருளுடன் மோத வைத்தல், பெர்குஷன். பெர்டிஷன் என்று சொல்கிற பொழுது நாசமாக ஒன்றை அழித்து விடுதல். பெரிஜிகிரிமேஷன் என்று சொல்கிற பொழுது பயணம். பெரம்ப்டரி என்று சொல்கிற பொழுது எந்த விதமான வேறு தேர்வு எடுக்காதபடி அதுதான் செய்தே ஆக வேண்டும், வேறு வழி இல்லை என்று செய்ய வைக்கக்கூடியதை பெர்மெண்டரி என்று சொல்கிறோம். பெர்ஃபீடியஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ட்ரெஷரஸ், மற்றவர்களுக்கு துரோகம் இழைக்கக்கூடிய. டிஸ்லாயல், பெர்ஃபிடி என்பது ஏமாற்று, இது வினை பெயர் சொல். பெர்ஃபரேட் என்று சொல்கிற பொழுது பியர்ஸ், ஊடுருவு. ஸோ பெண்டிங், பெனிட்ரேட், பெனாலஜி, பென்சி, பெனும்பிரா, பெனுரி, பியூன், பெர்செப்டி, பெர்க்யூஷன், பெர்டிஷன், பெரிகிரினேஷன், பெரம்ப்டரி, பெர்ஃபிடியஸ், பெர்ஃபரேட். ஸோ நண்பர்களே, டிகிரி என்றால் மூதாதையர்கள், பியர் என்றால் சக வயதுடையவர்கள், பியர்லெஸ் என்றால் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாத, பீவிஷ் என்றால் கோபக்கார, பெஜுரேட்டிவ் என்றால் கெட்ட அந்த மோசமான வார்த்தை, பெல்மெல் என்று சொல்கிற பொழுது குழப்பம் அளிக்கக்கூடிய, பெல்லுசுட் என்றால் வெளிப்படையாக இருக்கக்கூடிய, பென் என்றால் வேலி, பினான்ஸ் என்றால் உங்களுக்குள்ளேயே நீங்கள் தவம் எடுக்கிறீர்கள், செய்த குற்றத்திற்கு நீங்கள் பிராயச்சித்தம் செய்கிறீர்கள். பென்ஷன் தீவிரப்பற்று. பென்டென்ட் ஒரு டாலர் ஒரு செயினில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய. பெண்டுலஸ் அது ஒன்று தொங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய. பெனிடென்ட் என்று சொல்கிற பொழுது மனம் வருந்துகிற. பெண்டிங் இன்னும் முடிவடையாத. பெனிட்ரேட் உள்ளே நுழை. பெனாலஜி இந்த சிறை நிர்வாகத்தை பற்றி படிப்பது. பென்சீவ் கனவுலகத்திலே இருப்பது, சோகமாக நினைவுடன் இருக்கிறது. பெனும்பிரா உன்னுடைய நிழல். பெனுரி மிக ஏழ்மையான நிலை. பியூன் எடுபடி வேலை செய்யக்கூடிய. பெர்செப்டிவ் உன்னுடைய கண்ணோட்டம். பெர்க்யூஷன் ஒரு பொருளை இன்னொரு பொருளை வைத்து மோதவிடுதல். பெர்டிஷன் ஒன்றை நாசமாக்குவது. பெரிகிரினேஷன் என்று சொல்கிற பொழுது பயணம். பெரம்ப்டரி என்று சொல்கிற பொழுது வேறு வழி இல்லாமல் கண்டிப்பாக ஒருவரை ஒரு காரியத்தை செய்ய வைப்பது. பெர்ஃபிடியஸ் ஏமாற்றுவது. பெர்ஃபரேட் உள்ளே நுழைவது. Hope you are able to get it. Are you clear? Thank you very much.